program already यहाँ लिखा है handbook में. First, Unveiling of Jubilee Plaque by Moderator Haflong Presbytery. Unveil करने के साथ साथ में Halleluia Chorus represent करेगा PYF Haflong से. और इसके बाद में ringing of Jubilee bell by former leaders and OBs, all the pastors and elders also. उधर में the way of entering inside the church also थोड़ा difference होगा. जितना invitees, all the pastors, elders, OBs and Jubilee committee members. यहाँ से bells मारने का आगे में यहाँ से उठेगा हम लोग उठ के 60 times तक bell मारेगा वहाँ पे. और इसके बाद में जितना congregation है बाहर में करेगा वरांदा में. चर्च में डूबने के आगे में मॉडरेटर डूबेगा followed by pastors, elders, OBs and Jubilee committee members. So अभी हम मॉडरेटर को बुलाता प्लेग को अनवेल करने के लिए. आगे में आने से सर अच्छा रहेगा. I, the Moderator of Haflong Presbytery, unveil the plate Diamond Jubilee of Presbyterian Youth Fellowship, Haflong Presbytery, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Aublei ukpa jungi ubhabeneng, haganega por atrai, iwan haganega Palau jong kanega ying mane Haflong Presbytery try kan rat haganega por ni duai hame memen siaw bhaban pengkentang yau new plate banlong ka jingsa kan mau ya ka Haflong Presbytery Youth Fellowship naga benta ka jing yai lenti review snem bat kumta try ni pelong ya ka ne Diamond Jubilee Nagabenta bansa jingkan mau haga balang. Try kan rat haga negapor ituai ba mensio bhaban karku. Yeke benta kapingin sependep lang baga negasniru. Karku yewe jongka Haflong Presbytery Youth kumta try men karku yeki haga jinglong mensim bat hakikam kibanjai seprang. Nagabenta ka burom ka jongme haga karteng ka jong Jisu. Itu wai bat nipan. Amen. यहाँ में लिखा है Presbyterian Youth Fellowship Haflong Presbytery Diamond Jubilee 1960-2020. The fire on the altar shall be kept burning. Inaugurated by Elder Perez Do, Moderator Haflong Presbytery, date 31st January 2020. Amen. थैंक यू मॉडरेटर सर. अभी PYF Haflong को बुलाता क्वायर प्रेजेंट करने के लिए.
The next program में आएगा ringing of Jubilee bells by former leaders, OBs, all the pastors, elders, committee members, and Jubilee committee members also. अभी यहाँ से हम लोग जाएगा bells 2 मारेगा पूरा 60 times तक के लिए. इसके बाद में delegates जितना है पहले नहीं दुखेगा चर्च में, वो बेल्स मारने के बाद में मॉडरेटर सा लीड करेगा हम लोग का गिरजा में दुखने के लिए. 이 또한승호로까 종종 뽑아 해라마 좀 저리나 기타 그런다 로 인하 포밀라서 Next, Reverend Samnat Korea. And to be followed by Mr. Wanai Boksukjian. And to be followed by Mr. Sila Fatwala. And Mrs. Ranjanoi. Mr. Khan, Elder N.P. Remalasi, Mr. Cardinal Bhatt, Reverend David Moya, Elder Marshall Waponi, Mr. Lavachon Bakuri, Mr. Gaylord Esukjian, Mr. Biran Sijan, Mr. Ebor Bansky Bakian, Mr. Ribok Sijan Matei, Mrs. Laltunme Nampoi, Elder Keki Kham, Mr. Janunda Waithe, Elder Mansura Suchen, Mr. H. Fankuma, Mrs. Jubilee Manwiki, Mr. Vegetarian, Mr. Kamonlal, Mr. Lamsang Khan, Mr. Jobriel Suchian, Mr. Manbha Sajan, Mr. Fongkima Nampui, Elder Raksing Rupsi, Elder Berigal Rupsi, Elder Pamai Khan, Mr. Kaizonglal, Mr. Jethan Zawa Nampui, Mr. Kenneth Laldona Nampui, Mr. Paulang Khang Waithe, Mrs. Rosalind Wanesani Lalsin, Miss Margaret, Mrs. Ruki, Mr. Samuel Lalsin, Reverend Marco Sukna, Mr. Joseph S. Waithe, Mr. Walan Nampui, Mr. Pawan Purwok Sucian, Miss Swingi Lalsin, Reverend Galvin S. Hwala, Dr. Albert Laldu Omar, Mr. Thailong San, Miss Rebecca Coach, Reverend William Lahon, Mr. Colin Konadi, Mr. Silalun Moya, Miss Lydia Sensai,
Special Invitee Reverend Jubilee Francel, Reverend Kaysani, Reverend Heidi Ombe, Elder BLT Babuy, Elder Pilara, Reverend Wilson Masa, Elder from Sana, Elder ST Kappa, Elder SL Moya, and present office and committee member. And present committee member and office and all the subcommittee member and I would like to request once again our moderator to ring the bell. Elder Pelaslindo. And to be and next and next Mr. Van Mr. C. Lalford Jola, Mrs. Ramjan Moya, Reverend David Lalan Moya, Mr. Lalford Jola, Mr. Biran Sejan, Reverend Wilson Masa, Mr. C. Lalan Moya, भाई BLT चाहे कहते हैं